سلام من مهرام ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج سولوشن، مورگیج اند فایننس سولوشن از تورنتو کانادا با مکس ماندی سپتامبر 2 یعنی 2 سپتامبر 2024 در خدمتتون هستم. اگر سوالی در مورد خرید و فروش و اجاره و وام مسکن دارین میتونید برید توی وبسایت meetmax.ca و اونجا 1 ساعت وقت مشاوره رایگان با من بگیرید که به صورت حضوری یا به صورت آنلاین میتونه باشه. meetmax.ca یادتون نره. در چند هفته گذشته ما یه برنامه در مورد مهاجرت ساختیم که در مورد تعداد و حجم بالای مهاجرت ساختیم که چه تأثیری بر بازار کار داره و چجوری داره نظر عموم جامعه کانادایی رو نسبت به مهاجرت عوض میکنه که لینکش رو این بالا میذارم اگه خواستین بریم ببینید. آقای نخست وزیر و کابینم صدای مردم رو شنیدن. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم. یا اینکه برنامه ما رو دیدن. البته ایشون فارسی بلد نیستن ولی بعضیا میگن فارسی بلد هستن چون تو کانادا تقریبا همه فارسی بلدن. به هر صورت ایشون برنامه ما رو دیدن، صحبت مردم رو شنیدن و در یک نرمش قهرمانانه 180 درجه‌ای تصمیم به کاهش تعداد کارگران موقت خارجی گرفتن که این رو به شما به عنوان اوپن ورک پرمیت میفروشن، یعنی کارگر موقت خارجی. اسم سیستم هست Temporary Foreign Worker، یعنی کارگر موقت خارجی، ولی خب خیلی با کلاسش که میکنن میشه اوپن ورک پرمیت. We no longer need as many temporary foreign workers. We need Canadian businesses to invest in training and technology and not increasing their reliance on low-cost foreign labor. It's not fair to Canadians struggling to find a good job, and it's not fair to those temporary foreign workers, some of whom are being mistreated and exploited. We are tightening the rules and restricting eligibility to reduce the number of low-wage temporary foreign workers in Canada. این برنامه به حدی فاجعه بود که چند هفته پیش سازمان ملل یه گزارشی داد بیرون که گفت آقا این برنامه سیستم کارگران موقت خارجی اداره مهاجرت کانادا بستری است برای بردهداری نوین. Now turning to a troubling new report linked to this country from the United Nations. It says Canada's temporary foreign worker program is, quote, a breeding ground for contemporary forms of slavery. بعد از اعلام این خبر وزیر مهاجرت از اون در حقیقت میتینگ اومد بیرون و گیر یک خبرنگار سمج افتاد که بریم با هم دیگه لحظاتش رو ببینیم. I am joined now live by Immigration Minister Mark Miller. Minister, good to see you. Thanks for making the time. سوال اول خبرنگار اینجوری شد: به نظر شما منطقی نیست که مردم کانادا از شما بپرسن که شما چرا این کار رو زودتر انجام ندادین و گذاشتین به این فاجعه‌ای که امروز هست برسه؟ Is it fair of Canadians to ask now if you're undoing a lot of that? Why the undoing didn't start earlier? Why did your government wait until just this January to start addressing one stream of it and now to address the rest of it? And could you not have addressed things earlier in order to mitigate some of the issues your Canadians are now dealing with? با حالا جواب ایشون رو با هم دیگه ببینیم. I'd say 2020 hindsight is always something we can indulge in. As a thoughtful government, you always have to reflect of what you could have done faster, what you should do, what you shouldn't do. I'd simply say this, the labor shortages that we saw even a year ago are no longer there. Markets are contracting, labor markets are contracting, and there's no longer the needs for the people that we were bringing in those amounts to be here or to come to Canada. That's just reality, and I think everyone expects governments to adjust. But did the need exist a year ago? Are you asserting that it did? It's very possible in some areas it did. I think now it's quite obvious that we do have to adjust. As a minister, I have a responsibility to look forward and figure out what we need to do next to make sure that we have a number of temporary workers here that make sense for addressing affordability, for addressing the needs. یعنی یک مش مامبو جامبو گفت که از سوال خبرنگار در بره و به گردن نگیره که آقا ما خراب کردیم. دوباره خبرنگار خفت ایشون رو گرفت که یه گزارشی هست که 2 سال پیش به وزیر وقت مهاجرت داده شده که این تعداد مهاجری که شما دارین میگیرین مسائل و مشکلات اقتصادی و قیمت بالا رو پیش میاره و شما چرا روی این گزارش چشاتون رو بستین و 2 سال هیچ کاری نکردین؟ And I do respect the fact that you're talking about, you know, you don't want to overshoot, essentially, that not everything is static. It hasn't been necessarily what it was a year ago. But the Canadian press, I remember a number of months ago, reported that your predecessor received a briefing 2 years ago in which it was clearly outlined that both the temporary and permanent stream would have a salient impact on affordability. You didn't do anything. You know, I have to challenge you on that. Like you didn't do anything for at least a year
after that? It's like you kind of turned a blind eye. Is there a reason for that? ایشون تلویحی در جوابش میگه که اون گزارش یه قسمت دیگه‌ای هم داشت. نوشته بود که اگه ما مهاجر نگیریم احتمالاً اقتصادمون تو رکود میره. Well, look, I read those memos assiduously pretty much every day. We expect the public service to give us pros, cons of what impacts any measure that we take could generate. Those are risks that we take, and I think Canadians should see them and judge us for them. But there are also risks in not taking those decisions and not taking those, plunging into a recession, a real concern that would affect all Canadians. Currently now with rising interest rates, it's obvious that we do have to make a number of adjustments that economists are looking at and expecting us to make in terms of changes. But sort of picking and choosing little things out of memos that you hear from the public service, I don't think is necessarily a helpful exercise. We expect the best advice from public servants. That's advice that was given in a memo, but they've also given us advice of the risks in not taking those measures as well. دوباره خبرنگار ازش سوال میکنه، میگه پس شما بین این که مملکت اقتصاد توی رکود بره یا اینکه انقدر گرون بشه که مردم نتونن افوردبل باشه قیمتا براشون، این راهو انتخاب کردین که ایشون بازم جواب مامبو جامبو میده و یه جواب سرراست به خبرنگار نمیده. And so your assessment at the time was don't take any measures and let affordability become an issue? Well, not at all. I mean, I think we've acted quite aggressively on affordability. I mean, if we didn't have... Canadians don't feel that at all. Well, look, we certainly hear at the doors from Canadians what they're feeling. Obviously, Canadians look to governments to be responsible for decisions that have been taken. There's also a risk in not taking those decisions. If we had a labor market that was contracted in a recession, I think if you're looking at revisionist history, we could have gone through one, even two recessions, and I don't think Canadians would have wanted that either. سوال خیلی مهمی که خبرنگار کرد این بود که حالا که برنامه‌های مهاجرتی دارین کات می‌کنید، آیا پی‌آرها رو هم دارین کات می‌کنید؟ Can you expand on what kind of things your government is considering? Are you considering very bluntly a reduction in permanent immigration? که باز هم یه جواب درست حسابی از این وزیر مهاجرت در نیامد. Well, we're looking at a number of options. When I paused the levels last year, it was with an undertaking to talk to Canadians and see what those levels look like or should be. There has been significant growth, I think for good reason, in the last few years. That economic growth, again, has been indispensable in making sure that the gross domestic product of the country has grown, that the entrance into the workforce, all driven by immigration, was assured. But now it's time to take a look at them and put real options on the table for the Prime Minister and for other cabinet ministers to look at. در حدی که خبرنگار کلافه میشه، میگه آخه یعنی چی؟ To make sure that we have an immigration What does that mean? What does significant you'll see change when we mean? announce the levels. It's not something I would announce publicly, particularly without having had that discussed. یعنی این آقا کلا گیج، اصلا نمیدونه چیکار داره میکنه. میگه حالا با همکارات صحبت کنیم، با دوستا صحبت کنیم، مردم ببینیم چی میگن، همسایه‌ها چی میگن. اصلا یه فکر درست حسابی برای این سیستم مهاجرت ایشون نداره. البته من دلیل این همه سرکندگی، پرکندگی، چی میگن؟ کلافگی ایشون رو میدونم. علتش اینه که سال دیگه انتخاباته و اینا اصلا رأی ندارن و به خاطر اینکه خودشونو به در و دیوار میزنن، مخصوصا قسمت مهاجرت که یک لب مرزیه که اگر شما زیادش کنی از اون ور رأی نمیاری، اگه کمش کنی از این ور رأی نمیاری. اینه که خیلی میخوان مواظب باشن که روی این لبهه درست راه برن که بتونن رأی هر دو طرف رو به دست بیارن. که به نظر من ایشون اصلا بندباز خوبی نیست و هم رأی این طرف از دست خواهد داد، هم رأی اون طرفی‌ها رو از دست خواهد داد. خدا رحمت کنه پدر بزرگم یه استعدادش میگفت خسارت دنیا و فل آخره، یعنی هم این ور ضرر میکنی همون ور ضرر میکنی، یا به قول گیلانی‌ها میگن هم از عراق خرما کفتی هم از گیلان ترش کنوس. به نظر میاد که برنامه بعدی وزیر مهاجرت اینه که تعداد پی‌آرها رو هم کم کنه. ایشون خودش هم اعتراف کردن که قسمت اینترنشنال استودنت ها و ورک پرمیت ها انقدر اوورهیتد شده بود که مجبور شدیم اجاستش کنیم. باز هم خبرنگار ایشون رو گیر میندازه، میگه آقا بالاخره مسئول این وضعیت کی هست؟ که ایشون میگه که در سال آینده در حقیقت قوانین محدود کننده تری برای مهاجرت خواهیم داشت. مورد بعدی باز هم خانم کریستیا فریلند مدعی هستن که خداوند کابینه ایشان رو مستدام نگه داره. اگر برنامه ما رو ندیدیم و ایشون رو نمیشناسیم، بریم بالا برنامه احمد خطر یا کریستیا فریلند انتخاب اسلحه رو ببینیم تا ایشون رو بیشتر بشناسیم. به هر صورت ایشون هم در یک مصاحبه خبری دیروز اومدن و صحبت‌های وزیر مهاجرت رو تایید کردن. There have been ways in which some of the modifications put in place to deal with the extraordinary circumstances around COVID are not appropriate today. And that's why our government has introduced a cap
on the number of temporary residents. That's why our government has introduced a cap on international students. And that's why on Monday the Prime Minister announced changes, restrictions to the temporary foreign worker program. Because frankly, you know, if you're in a city where unemployment is more than 6%, we want you to go out and hire Canadians. سوال بعدی دوباره در مورد مهاجرهای پیار بود که خبرنگار از اون پرسید که تعداد پیارا رو هم میخواین کم کنی یا نکنی که ایشون اصلا جواب سوال ندادن. Another question for Minister Freeland on immigration. We've seen the government has made reductions to the targets for temporary foreign residents as well as for international students. We're wondering, is there going to be any changes to reduction in targets for permanent residents, particularly with concerns of housing costs? I don't have any immigration announcements to make today. به نظر میاد که هدف دولت فدرال این هستش که در سال آینده که به انتخابات داره نزدیک میشه در تمام قسمت‌های مهاجرت، در تمام دسته‌بندی‌های مهاجرت تعداد مهاجرا رو کم کنه که بتونه یه مقدار این داستان رو بالانس کنه که رأی مردم رو بیشتر به دست بیاره. کلا روش اینا مثل بچهای 15 16 ساله هستن، تازه رانندگی یاد میگیرن، فرمونو میگیرن اینور میرن میخورن، دارن میخورن به جدول بهشون میگی داری میخوری به جدول، بدو برش میگردن از این ور میرن میخورن تو جدول. کلا راه راست رو درست حسابی نمیتونن برن، همینجوری یا اینوری میرن یا اونوری میرن. اصلا هم به گردن نمیگیرن که آقا ما اصلا این داستان رو بلد نیستیم، خراب کردیم، بدجوری هم خراب کردیم. من باختم، بعدم باختم، من آبروی شهر من بردم، دارم به قهقرا میرم، فقط بذارین برم من. خب دیگه اگه یه کاری رو بلد نباشی تو رو بذارم مسئول اون کار، همین میشه دیگه. مثلا اگه منو بردارم بذارن اتاق جراحی بگن یکی رو جراحی کن، تا چاقو رو بذارم 2 دقیقه بعد صدا در میاد که آقا بریدی زیاد بریدی، کمش کن، ببند. خب دیگه برای که من جراح نیستم، اینا این کارا نیستن، میرن دست میزنن به مهاجرت، اینوری خرابش میکنن، ملت صداشون در میاد، بدو جمع میکنن، اینوریش میکنن. سوال خبرنگار آخری از ایشون خیلی جالب بود که ایشون پرسید که گروه‌های گانگستری داره تعدادشون زیاد میشه و پلیسا در حقیقت اینا رو که میگیرن اکثر اینا با بیل، یعنی در حقیقت با قید وثیقه آزاد هستن، یعنی چندین بار اینها مجرمان مکرر هستند که میگیره پلیس اینا رو میده دادگاه قرار وثیقه صادر میکنه، فردا صبح بیرونه، دوباره پلیس میگیره میذاره دادگاه، دوباره دادگاه قرار وثیقه میذاره میاره بیرون، تا حدی که 13 بار 15 بار بعضی از اینا رفتن دادگاه و با قید وثیقه اومدن بیرون. در مورد این داستان سوال میکنه. Toronto and GTA police forces are raising concerns about violent crime like carjackings and gun crimes, as well as repeat offenders out on bail. York Regional Police highlighted a surge in violent crimes earlier this week. In Durham Region this morning, they told us that 23% of the arrests that are made for a gun crime involves a person already out on bail. And earlier this month, Toronto Police said that gangs operating with a total disregard for the safety and well-being of others. And separately, the Toronto Police Association called for action against 3 officers that were injured earlier this month, arresting a repeat offender. Is the federal government aware of the impact of the violent crime and gun crimes are having on communities, and what will be done about it? جواب خانم کریستیا فریلند رو ببینید. یعنی واقعاً میزنه به صحرای کربلا، خودشو با اون راه میزنه که اصلا متوجه نشد چی داره خبرنگار سوال ازشون کردن، میزنه در مورد اسلحه غیرقانونی و میگه آره این داستان مال خاطر اسلحه است و اسلحه غیرقانونی، در صورتی که اسلحه میلیتری استایل هستش، یعنی کسایی که مجوز دارن و اسلحهشون اسلحه در حقیقت مدل ارتش است، در صورتی که تمام کسایی که اینا دستگیرشون میکنن توی خیابون، پلیس دستگیر میکنن، اسلحه‌هاشون اسلحه‌های قاچاق هست، اصلا ربطی به پرمیت داشتن یعنی مجوز اسلحه داشتن یا نداشتن نداره. Violent crime and gun crime are totally intolerable, are totally unacceptable. And very often it is the most vulnerable among us who are the targets of this crime and whose lives are made really miserable, really scary by the prevalence of this crime. And it is absolutely incumbent on all orders of government to be working together to end violent crime. It's incumbent for all police of all jurisdictions to be working together with all levels of government to put an end to this.
I do want to highlight, because you've spoken about gun crime, that, one of the things that makes gun crime possible is guns on the streets. And that is why our government is acting so decisively to get guns off the streets in Canada. That's why we have banned military-style assault weapons. Why should people have them? They should not. These make our lives more dangerous. That's why our government has introduced a freeze on handguns. These are policies that make Canadians safe, that make Canadian families safe, that make women and girls and children safe. That is why our government is committed to them. And I do want to point out, the Conservatives have voted against those really obvious elementary measures that we need to make us safer. مورد سومی که بعد از این کنفرانس‌های خبری توسط وزرای دولت، آقای پیر پالیف رهبر حزب محافظه‌کار و مخالف دولت اومد و طی یک سخنرانی قرار همچین کوبید به دولت مستقر و دولت NDP که با همدیگه ائتلاف دارن و دولت امروز رو نگه داشتن که فکر می‌کنم در تاریخ کانادا این سخنرانی احتمالاً ماندگار خواهد بود. Justin Trudeau, the man who is not worth the cost, announced that he too will keep his job. Canadians cannot afford another painful, costly, chaotic, and corrupt year of Justin Trudeau. He will not quit. He must be fired. His ego, arrogance, and incompetence will always have him putting himself ahead of Canadians. He would rather Justin Trudeau would rather force an entire generation to go without homes, 2 million people to go to food banks, 25% of kids to go to school hungry. That he would rather that continue to be the case than to give up power. He will not quit. He must be fired. And the person to do it is Jagmeet Singh. He joined to keep Trudeau in power so that he could get his pension. Jagmeet Singh is trying to delay the election until after February of next year so that he can qualify for a $2.2 million taxpayer-funded pension. That's why Canadians are calling him Sell Out Singh. My message to Sell Out Singh is this: put the people ahead of your pension. Break the costly coalition with Trudeau to trigger a carbon tax election where Canadians can choose between the costly coalition of the NDP Liberals that tax your food, punish your work, take your money, double your housing cost, and unleash crime and chaos in your community, or common sense Conservatives who will axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime. Axe the tax, build the homes, fix the budget, stop the crime, to bring it home for our country. We'll bring home lower prices by getting rid of the carbon tax, which will not only lower the cost for farmers and truckers to bring us food, or for Canadians to heat their homes or gas their cars, but will unleash $25 billion more of GDP every single year, according to Finance Department publications from this Liberal government. We'll enact a bring it home tax cut to make our taxes simpler, lower, and fairer. ایشون از رهبر حزب NDP که ائتلاف داره با آقای ترودو و اونها رو سر کار نگه داشته، از ایشون خواستش که این ائتلاف رو بشکنه که بتونن یک انتخابات زود هنگام برگزار کنن و مملکت رو از این وضعیت نجات بدن و انتخابات هر کی رأی آورد بره در حقیقت توی مجلس و مملکت رو اداره کنه. ایشون آقای جگمیت سینگ یا رهبر حزب NDP رو متهم کرد که به خاطر 2.2 میلیون پول بازنشستگی که بهش تعلق میگیره که اگر 10 سال تو مجلس باشه داره با دولت آقای ترودو همکاری میکنه که تا سال بعد اینا بتونن توی مجلس بمونن که این 10 سالش ایشون پر بشه و مشمول اون 2.2 میلیون در حقیقت بازنشستگی و پنشنی که خاص برای اینا تعلق میگیره مشمول اون بشه. آقای پالیف خیلی اصرار داشت که بگه که آقا شما منافع مردم کانادا رو
ارجحیت بده به منافع خودت که 2.2 میلیون بازنشستگی میخوای دریافت کنی و زودتر بزن زیر قضیه این داستان ائتلاف که ما بتونیم زودتر انتخابات برگزار کنیم. البته من یک راه بهتر سراغ دارم. بریم یه صفحه گوفاندمی به نام آقای جگمیت سینگ به نام Get Out of the Way درست کنیم، نفری $1 بدیم. باور کن 2.2 میلیون که نه، فکر کنم یه 20 میلیون برای ایشون در حقیقت پول جمع میشه. 10 برابر پول پنشن میتونیم بهش بدیم و بگیم آقا برو کنار، تعطیل کن، بذار ما به کارمون برسیم و انتخابات برگزار کنیم. من مطمئنم که حداقل 20 میلیون نفر میان اون $1 رو میدن که ایشون زودتر کنسل کنه این ائتلاف رو و بیاد بیرون. آقای ترودو چه خوب چه بد 10 سال نخست وزیره. الان هم داره صحبت میکنه که در انتخابات سال بعد هم میخواد شرکت کنه، یعنی 4 سال دیگه هم میشه مثلا نخست وزیر بشه، میشه 14 سال. درسته ما سیستم دموکراسی داریم و دموکراسی هم یه سوراخ سنبایی داره که میشه ازش استفاده کرد. 14 سال نخست وزیر شد تو کانادا، ولی خدا وکیلی آخه در دیزی بازه، حیای گربه کجاست بابا، بی خیال. اگه تا اینجای برنامه ما رو دیدین و دوست داشتین حتما لایکش کنین، شیرش کنین و حتما یادتون نره که چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو فشار بدین که اولین نفری باشین که دوشنبه‌ها که ویدیو ما بیاد بیرون شما بتونین بینندش باشین. تا مکس مانده هفته بعد، خدا نگهدار.